Hello all, let's continue with Simon Commission. So Simon Commission appointed by British 1927 la, it's a 7-member commission. Chairman of the commission here na Sir John Simon. Purpose was to report on the condition of India under the new constitution. So appathikku new constitution is the Government of India 1919. So idodiya condition report பண்றதுக்கு தான் Simon Commission set up பண்ணாங்க. இதுல மெயின் ஒரு drawback என்னன்னா எல்லா மெம்பர்ஸுமே பிரிட்டிஷர்ஸ். Hence, all parties boycotted the commission. Simon Commission submitted the report 1930. So 1927 la set up பண்றாங்க. 1930 la Sir John Simon வந்து report submit பண்றாங்க. So Simon Commission recommended for the abolition of diarchy. Diarchy-ய abolish பண்ண சொல்றாரு. Recommended for the continuation of communal electorate. இதெல்லாம் ரொம்பவே important features. Have a look. என்ன abolish பண்ண சொன்னாரு, என்ன continue பண்ண சொன்னாரு. So British government convened 3 roundtable conferences to consider the proposals of Sir John Simon. The conferences to be attended by representatives of 3 roundtable conference பண்ண போறாங்க. The conferences யாரெல்லாம் attend பண்ணுவானா British government, British India, Indian princely states. இவங்க 3 பேர் attend பண்ணனும். The 3 roundtable conference held between எந்தெந்த வருஷம்னா 1930 ல first roundtable conference, 1931 ல second roundtable conference and 1932 ல third roundtable conference held ஆச்சு. Gandhi attended only the second roundtable conference. On the basis of these discussions, ஒரு white paper on constitutional reforms was prepared and the same was submitted to the parliament. ஸோ இதில் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் சார் ஜான் சைமன் சொன்னாரோ இது எல்லாமே வந்து எதில் இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா த வெரி நெக்ஸ்ட் ஆக்டான கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935. ஸோ ஜான் சைமன் கமிஷன் பற்றி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனல் அவார்ட் ஆஃப் 1932. வாட் இஸ் திஸ் கம்யூனல் அவார்ட், வாட் இட் டிட் அப்படின்னு பார்ப்போம். August 4, 1932 வந்து கம்யூனல் அவார்ட் வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் பை Ramsay MacDonald. Who was Ramsay MacDonald? The then British Prime Minister. This is meant in the communal award எதுக்காகனா this is meant for providing extending separate electorate to scheduled caste. In fact, the concept of separate electorate வந்து it was raised by Dr. B.R. Ambedkar. So this communal award of 1932 வந்து was welcomed by Dr. B.R. Ambedkar. But the thing is the proposal was accepted by the British. So, Dr. B.R. Ambedkar கொடுத்த proposal British accept பண்ணி communal award 1932 announce பண்ணிட்டாங்க. But the thing is, Gandhi opposed it as it would disintegrate the Hindu society. அந்த ஒரு கான்செப்ட் படி காந்தி வந்து no, there should not be any communal award அப்படின்னு சொல்லி அப்போஸ் பண்ணார். ஸோ காந்தி அதனால indefinite hunger strike மேற்கொண்டார். எங்கன்னா இரவடா ஜெயில், it is in Pune, Maharashtra, against the separate electorate for scheduled caste. Okay. Pune Pact of 1932. What is this Pune Pact? In the communal award of 1932, Pune Pact of 1932 go hand in hand with each other. The communal award of 1932 ஆலதான் Pune Pact of 1932 வந்தது, right? So என்னன்னு பார்ப்போம். As Gandhi went on hunger strike, Ambedkar was under pressure to save Gandhi's life. Hence, Dr. Ambedkar accepted for an agreement. In the agreement now between Dalits. Dalits was the then called depressed classes of India, led by Dr. B.R. Ambedkar, and the upper caste of Hindu society. This took place on September 24, 1932 at Eravada jail. So, Pune Pact Padi, there shall be seats reserved for the depressed classes out of general electoral seats in the provincial legislature. சரி, ஓகே, செப்பரேட் எலக்டோரேட் வேண்டாம், பட் அதற்கு பதிலாக ரிசர்வ்டு சீட்ஸ் ஜென்ரல் எலக்டோரல் சீட்ஸ்லேயே வேண்டும் அப்படின்னு டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர் வந்து ஒரு ப்ரொபோசலை முன்ன வைக்கிறாரு. அந்த ப்ரொபோசலுக்கு உட்பட்டு அக்ரிமெண்ட் வாஸ் சைன்ட் பிட்வீன் த டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் த ஹிந்து சொசைட்டி. And that's how Gandhi, he ends off his strike, indefinite hunger strike. So, இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா after Government of India Act 1919 அந்த வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்காக Sir John Simon Commission வந்துச்சு. And after that 1932 communal award proposal Dr. B.R. Ambedkar கேட்குறாரு.
but it is being opposed by Gandhiji. Pune Pact of 1932 நடக்குது. No, instead of separate electorate, reserved seats மேற்கொள்ளப்படுது. Right, I hope it's clear. Next act is your Government of India Act 1935. This prescribed a federation. So in the act, federation என்றது prescribe பண்ணுது. It divides powers into federal list, provincial list, concurrent list. So federal list வந்து union, provincial na ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே, concurrent வந்து it takes care of both the things. So இந்த மாதிரி division of powers Government of India Act 1935 கொண்டு வருது. Residuary powers were vested with Viceroy. It abolished diarchy in provinces. ஏன் diarchy in provinces abolish பண்ணாங்க? Because it was the recommendation made in Sir John Simon Commission. So John Simon Commissionல என்ன ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் சொன்னாங்களோ அது எல்லாமே Government of India Act 1935ல incorporate பண்ணப்பட்டிருக்கு. So it provided diarchy at the center. Okay, so DP na 1919 Act, Montague-Chelmsford Reforms. அதில் diarchy in provinces இருந்துச்சு. Government of India Act 1935ல diarchy in provinces abolish செய்யப்பட்டு diarchy at the center கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. Responsible government was introduced in provinces. The executive authority of the province was also exercised by the governor on behalf of the crown and not as a subordinate of the governor general. The thing is, ஒரு ப்ராவின்ஸ்லையுமே இருக்கிற கவர்னருக்கு வந்து அத்தாரிட்டி வந்துச்சு. Each governors of each provinces are not subordinate. அவங்க கவர்னர் ஜெனரலுக்கு சபார்டினேட் கிடையாது அப்படின்றத Government of India Act 1935 சொல்லுச்சு. Introduced bicameralism in provinces. So Government of India Act 1919க்கு just opposite நடந்தது தான் இது. அங்கே டிபி diarchy in provinces, இங்கே diarchy in centerா மாறுச்சு. அங்கே bicameralism in center, இங்கே bicameralism in provinces, right? So 6 out of 11 provinces கொண்டு வரப்பட்டுச்சு. This was Legislative Assembly and Legislative Council respectively. In the rest of the provinces, the legislature was unicameral. So extended separate electorate for women and labor. So SCsக்கும் womenக்கும் laborக்கும் separate electorate வந்து Government of India Act 1935 கொண்டு வந்துச்சு. அதாச்சும் சார் ஜான் சைமன் கமிஷன் வந்து செப்பரேட் எலக்டரேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கன்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். ஸோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் படி தான் Government of India Act 1935 we are extending the separate electorate to SCs, women and labor. This act extended the franchisee right to vote. With this, in the universal adult franchisee model, 10% of the population got the voting right. Granted limited franchisee on the basis of tax, property and education. Provided for the establishment of RBI in 1935. RBI உடைய establishment Hilton Young Commission 1926லே ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டாரு. அப்போ ரெக்கமெண்ட் பண்ணது 1935ல தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. RBI 1935ல கல்கட்டாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகப்பட்டுச்சு. 1937 RBI was shifted to Bombay. So this is a brief thing about RBI. This act provided for the establishment of Provincial and Joint Public Service Commission. Previously, that is, in the Government of India Act 1919, Federal Public Service Commission established பண்ணப்பட்டுச்சுன்னு பார்ப்போம். So பாக்கி ரெண்டு கமிஷன்ஸ் இருக்குல்ல, Joint Public Service Commission, which is still now JPSC, and the Provincial Public Service Commission. இது ரெண்டுமே எந்த ஆக்ட்ல கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னா Government of India Act 1935. It also provided for the establishment of a federal court, that is the Supreme Court. So Federal Court 1937 Delhiல set up செய்யப்படுது. The seat for the Federal Court was the Chamber of Princes in the Parliament building in Delhi. So who was the very first Chief Justice of the Federal Court? Now Maurice Gwyer. Maurice Gwyer. MAURICEGWYER, right? So present day Supreme Court தான் Jan 28, 1950 established ஆச்சு. So the previous federal court is now Supreme Court. Let's look into a few questions. Which one of the following is not a feature of Government of India Act 1935?
So we have seen diarchy at the center as well as in the provinces. No, diarchy at the provinces abolish பண்ணிட்டாங்க. Only at the center தான் establish பண்ணாங்க. So A is wrong. So first answer is wrong. We have got it correct. அதே மற்றதும் பார்க்கலாம். Bicameral legislature, yes. Bicameral at the provinces கொண்டு வரப்பட்டுச்சு, அதான் legislature. Provincial autonomy, yes. Provincial autonomy எப்படி சொல்லலாம்? Each governors of each provinces having authority and they are not subordinate to Governor General of India, right? So an all India federation, which is also a feature of Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 provided for provincial autonomy கொடுத்துச்சா? Yes. Provincial autonomy is nothing but அதுதான், governors of each provinces are not subordinate to the Governor General of India. Establishment of federal court, ஆமாம் வந்துச்சு. எந்த இயர் செட்டப் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்? 1927, right. All India Federation at the center, yes. All India Federation at the center. So இது எல்லாமே features of Government of India Act 1935. Next, another question. The real intention of the British to include the princely states in the federal union proposed by Government of India Act 1935 was எதுக்காகனா, princes they need to counterbalance, okay, use the princes to counterbalance the anti-imperialist doctrines of the nationalist leaders. அந்த ஒரு ரீசன்காக தான் பிரிட்டிஷோடைய இன்டென்ஷன் வந்து princely states ஃபெட்ரல் யூனியனுக்குள்ளே கொண்டு வரணும்னு இருந்துச்சு. Next, some main features of Government of India Act 1935 were என்ன features? Abolition of diarchy in government's province, yes, one correct. Power of governor to veto legislative action and to legislate on their own, அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. ஸோ கவர்னருக்கு ஆஃப் ஈச் ப்ராவின்சஸ்க்கு வந்து செப்பரேட் பவர்ஸ், கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா கீழே சபார்டினேட்டாக இல்லாமல் each governor from each provinces can legislate on their own. Provincial autonomy கொண்டு வரப்பட்டது இந்த ஆக்டில். Abolition of principle of communal representation, no, communal representation abolish ஆகலை. Instead it got extended. So 1 and 2 மட்டும்தான் correct. Okay, the final act under crown rule, Indian Independence Act 1947. Okay, this story ஒரு chronology order-ஆகவே போகலாம். On Feb 20, 1947, England-உடைய PM Prime Minister Sir Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948. So February 20, 1947, Clement Attlee சொல்றாரு அடுத்த வருஷம், அதாவது 1948 June 30 பிரிட்டிஷ் ரூல் இந்தியாவில் வந்து எண்ட் ஆகும் அப்படின்னு. முஸ்லிம் லீக் வந்து as soon as they said this, Muslim League started demanding for the partition. ஸோ அவங்களுடைய பெஸ்டரிங் ரொம்ப இருந்ததால் June 3, 1947 என்ன பண்ணாங்கன்னா, கவர்னர் announced that the constitution is not applicable to unwilling parts of the nation. ஸோ அன்வில்லிங்காக இருக்கிற எந்த ஒரு பார்ட்ஸுக்குமே இவங்க க்ரியேட் பண்ணுற கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு கவர்னர் சொல்லியாச்சு. So Lord Mountbatten, அப்போதைய Viceroy, put forth the partition plan. So anyway, they are not going to include it. They are not going to come together with India. So anyway, they need to be partitioned அப்படின்னு சொல்லி June 3 அந்த டேட்டே ஒரு பிளான் கொண்டு வந்தார். That's why மவுண்ட்பேட்டனுடைய பிளானை June 3 பிளான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிளான் வந்து காங்கிரஸும் அக்செப்ட் பண்ணாங்க, முஸ்லீம் லீகும் அக்செப்ட் பண்ணாங்க for the separation of the country. This act ended the British rule and declared India as independent and sovereign state from August 15, 1947 itself. So provided partition of the country into India and Pakistan. So office of Viceroy was abolished and provided for the Governor General of each domain, that is India and Pakistan, appointed by the King. This act empowered the constituent assemblies to frame and adopt any constitution. So finally, Viceroy and ஆஃபீஸையும் அபாலிஷ் பண்ணி கவர்னர் ஜெனரல்னு கொண்டு வந்தாங்க ஃபார் பாகிஸ்தான் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் இந்தியா. ஸோ த சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆஃப் இந்தியா கம்போஸ்ட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் இருந்துச்சோ எல்லாமே சீஸ் டு எக்ஸிஸ்ட், விச் மீன்ஸ் தே எண்ட் டு எக்ஸிஸ்ட், அதோட முடிவடைந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம்.
central legislature எல்லாமே வந்து they got ended. This act granted freedom to the princely states. அதாச்சும் Muslims were on one side to get Pakistan, and the others, Congress, mainly the Congress, were to form India. நடுவில் princely statesனு இருக்காங்க. They were in a confusion whether to join India or Pakistan. So it is up to them to choose anyone. So the civil servants were allowed to entitle all the benefits at that time. Lord Mountbatten became the first Governor General of independent India. Nehru was sworn in as the first Prime Minister of India by Lord Mountbatten. Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. This is all about the historical underpinnings of the Indian Constitution. I hope I made it clear. Just have a repeated hearing of this video so that it will get registered. And in the next session, we'll come up with another topic of Indian polity. Thank you.